চলো আজকে আমরা ম্যাট্রিক্স পড়ব। ম্যাট্রিক্স তো ম্যাট্রিক্সে যেটা আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে কি, আমরা আগের দিন ম্যাট্রিক্সের বিভিন্ন প্রকারভেদ দেখছিলাম, মানে কত রকমের ম্যাট্রিক্স হয়। তো আজকে সেইগুলোই আমরা দেখব। তো এইটা হবে, মানে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, এগুলো বেসিক জিনিস, তো এগুলোকে ছাড়লে হবে না। তো আজকে যেটা আমরা শুরু করব সেটা হচ্ছে স্কেলার ম্যাট্রিক্স। আজকে আমি তাড়াতাড়ি একটু স্কেলার ম্যাট্রিক্স এগুলো বলে যাব। ওকে, scalar matrix. What is the scalar matrix? Scalar matrix means a matrix, a diagonal matrix, whose all diagonal entries are same constant, actually same, known as a scalar matrix. ফর্মটা দেখলেই সবার মনে থাকবে। সাপোজ a equal to this k0 0 0 k0 0 0 k, this type of matrix such that k belongs to this is a scalar matrix. Okay, this is a scalar matrix. এটা মনে রাখতে হবে, diagonal entries are all same. Okay, next যেটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স। আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স। তো আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স কি হয়, বা ইউনিয়ন ম্যাট্রিক্স। আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স আমরা ইউনিয়ন ম্যাট্রিক্সও বলি। আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা ইউনিক ম্যাট্রিক্সও বলে থাকি। ওকে, স্কেলার ম্যাট্রিক্স so this is union matrix. What is the definition of union matrix? Union matrix বলছে scalar matrix whose diagonal entries are 1 is known as unit matrix. That unit matrix. So actually diagonal ম্যাট্রিক্সটাকে আমি দেখিয়েছি, এটাকে আমরা এমনভাবে লিখতে পারি, diagonal of this type k k k. So এখানেও ঠিক সিমিলারলি this is in cross in যদি ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে diagonal of this 1 1 1 n cross n ম্যাট্রিক্স। আই থিঙ্ক বোঝা গেছে। তাহলে ইউনিট ম্যাট্রিক্স কী হয় আই থিঙ্ক বোঝা গেছে। তো এরপরে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আইডেম্পটেন্ট ম্যাট্রিক্স। আইডেম্পটেন্ট ম্যাট্রিক্স, আইডেম্পটেন্ট ম্যাট্রিক্স। তো আইডেম্পটেন্ট ম্যাট্রিক্সটা কি দেখি, a square matrix A is called idempotent matrix if a square equal to a be a square matrix. Okay,
আশা করি আইডেম্পটেন্ট ম্যাট্রিক্সটা বুঝে গেছি, মানে স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ হলে সেটাকে আমরা কী পাবো, আইডেম্পটেন্ট ম্যাট্রিক্স। ওকে, note for idempotent matrix: if A is idempotent matrix, that is square equal to A, and if B equal to I minus A, then B is also an idempotent matrix. B is also an idempotent matrix, and AB equal to BA equal to 0. I think it is clear. एक नंबर नोट, दो नंबर नोट, if A and B are idempotent matrix, then A plus B is idempotent, A plus B is idempotent if and only if AB equal to BA equal to 0. Okay, এটাও ভাবতে পারি, 9 নম্বর 3 নম্বর এটাও ভাবতে পারি, if A is idempotent matrix, then A की power k is equals to also A for all k belongs to. Why? It's a particular reason. Since A square equal to A, then A k belongs to natural number. Natural number. তো obviously satisfy করছে, বোঝা যাচ্ছে কথাগুলো। নোট নাম্বার 4, if, খুব ইম্পর্টেন্ট নোট এটা, if A is idempotent matrix, then K is any number, scalar actually, then for any natural number n k I plus A की power n equal to k की power n into I plus k plus 1 whole to the power n minus k की power n. This will be okay. I think it will be clear. So this is idempotent matrix. idempotent matrix এর যে প্রপার্টিগুলো, সেই প্রপার্টিগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এবং জরুরি, মনে রাখাটা খুব জরুরি। বারবার বলছি ভালো করে পড় সবাই, নাহলে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। নেক্সট, ইনভলিউটরি ম্যাট্রিক্স। ইনভলিউটরি ম্যাট্রিক্সটা কি? A square matrix A is
said to be involutory matrix. Involutory matrix if a square equal to I. This. Then it is called involutory matrix. I think it is clear. Okay. Then it is called involutory matrix. So বোঝা গেছে কি বলেছে স্কোয়ার ইকুয়াল টু যদি আইডেন্টিটি মানে স্কোয়ার ইকুয়াল টু যদি আইডেন্টিটি পাই তখন সেটাকে ইনভার্টেড ম্যাট্রিক্স বলবো এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে আমি যদি নিই এরকমই 0 1 1 1 0 যদি স্কোয়ার করি দিস উইল বি 0 1 1 0 0 1 1 0 so what up this is 0 and this is 1 0 0 1. Okay, so this is our involutory matrix. I think it is clear. So involutory matrix এর ক্ষেত্রে যে নোট নাম্বার 1 if a is involutory matrix then minus a also involutory matrix. আশা করি বোঝা গেছে সেন্টেন্সটা। 2 নম্বর a, b both are involutory matrix. Involutory matrix commute each other. Commute with each other is also involutory matrix. Okay, that will be ab square is equals to also I power. আশা করি বুঝে গেছে ইনভার্টেড ম্যাট্রিক্স। এরপর আসবে নীল বটন ম্যাট্রিক্স। নীল পটেন্ট ম্যাট্রিক্স সরি অ্যাকচুয়ালি আমার শরীরটা ঠিক নেই তো সেই জন্য। সো a square matrix A square matrix A is said to be nilpotent matrix if there exists a natural number k such that a की power k equal to 0 such that a की power k equal to 0 okay a की power k equal to 0 if a की power k equal to 0 then least positive integer m such that
such that a की power m equal to 0. Okay, it is clear. Note তো বলছি এক নম্বর null matrix is only matrix which have index 1. Index 1 means m এর value 1. null matrix না। 2 নম্বর index of null matrix is greater or equal to 2. I think it is. Okay, তাহলে আমরা এখন দিলাম নীলপটের ম্যাট্রিক্স। নোট বলছে if index of a equal to n, index of b equal to m, and ab are commute with each other, then index of a plus b is less equals to index of, that will be n plus m minus 1. This is condition. Okay, এটা মনে রাখতে হবে, এটা খুব ভালো কন্ডিশন। চলো নেক্সট যে ম্যাট্রিক্সটা আসবে সেটা হচ্ছে অর্থগোনাল ম্যাট্রিক্স, খুব ইম্পর্টেন্ট। অর্থগোনাল ম্যাট্রিক্স বলছে a স্কয়ার ম্যাট্রিক্স, a square matrix is said to be orthogonal matrix if a into a transpose equal to a transpose into a equal to I to the 3. This condition. Okay, this is called orthogonal matrix. Note एक नंबर मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स is orthogonal, ये स्क्वायर मैट्रिक्स A is orthogonal even only if sum of square of element in each row equal to 1. Each row of A is 1. I think it will. আর একটা পদ্ধতি
sum of product of element any two distinct row is 0. আশা করি বোঝা গেছে। আশা করি ব্যাপারটা ক্লিয়ার। ওকে, I think ব্যাপারটা ক্লিয়ার everyone. Okay. অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স আশা করি বোঝা গেছে। অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্সের একটা এক্সাম্পল লাগবে, সাইন কোস দিলেই হবে। মানে অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্সে যেমন এ ইকুয়াল টু আমি যদি দিই একটা এরকম cos থিটা sin থিটা মাইনাস sin থিটা cos থিটা, এটা চেক করে আমাকে বলিস তো ওরা এটা অর্থোগোনাল হচ্ছে কি হচ্ছে না। ওকে, এরপর আমরা যেটা পড়বো ইউনিটারি ম্যাট্রিক্স। ইউনিটারি ম্যাট্রিক্স বারবার বলছে টাকা দিয়ে কোথাও পড়ার দরকার নেই তোদের, আমার লেকচার দেখলেই এনাফ। ফাটাফাটি কোচিং সেন্টারে গিয়ে ভর্তি হয়ে কোনো মানে গ্যারান্টি নেই বল, আর যাই বল না কেন সেখানে টাকা ছাড়া কিছু বোঝে না। স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স তার মানে এটা নয় যে আমি ফ্রিতে পড়াচ্ছি, তার মানে এটা নয় যে খারাপ পড়িয়ে চলে। ইউনিটারি ম্যাট্রিক্স ভালোর জন্য বলছি, ভালোভাবে প্রিপারেশন কর। যেখানে পয়সা দিয়ে পড়ার থেকে একবার এখানে পড়ে দেখ। This is, I think you know, I think how you know that this is actually conjugate transpose. एक ही बात है। So this is actually called, this relation is most important. These relations. So this is called unitary matrix. Okay, I think it is clear to everyone. So this is actually unitary matrix. So note something about the unitary matrix. Note the square matrix is unitary matrix if sum of square modulus of elements each in each row or column, modulus of element in each row or column each equals to 1. Square করে তাদের মডিউল নেব, ফার্স্ট স্কয়ার দেন তাদের মোড, দেন টেক মোড and then add and we get this one. Secondly, sum of the product of
element, product of elements in one column or row conjugate of the element in any column or row which is 0. I think this is not clear. Sum of the product of element in one row or column. No, actually বলতে চাচ্ছি এটাই sum of the product of element in one column or row conjugate of the element in any column or row is 0. এটা দরকার এটা দরকারই না তাহলে এটা আমাদের কি গেল ইউনিটারি ম্যাট্রিক্স ইনটু এক্স পাওয়ার থিটা নোট একটা খুব ইম্পর্টেন্ট নোট বলছে এভরি রিয়েল অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স ইজ ইউনিটারি ম্যাট্রিক্স ওকে এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে খুব ভালো নোট একটা এরপর আসলে আমরা সিমেট্রিক স্কিউ সিমেট্রি কিউ সিমেট্রি আর বেশি না সিমেট্রিক তো সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্সটা কি সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স বলছে স্কয়ার ম্যাট্রিক্স is said to be a symmetry matrix if is to the power t a transpose equal to a. Okay, this is square matrix. Skew symmetry matrix. What is this? Symmetry matrix, skew symmetry matrix. Skew symmetry matrix. A square matrix. A square matrix A is said to be skew symmetric matrix if A transpose equal to minus this condition. I think it was this is our skew symmetry matrix. Null matrix are also
symmet and skew symmetric. It is clear to the normal thing. Then Hermitian matrix. Hermitian matrix. What is Hermitian matrix? The square matrix is square matrix A is said to be Hermitian matrix if A into A conjugate transpose. Sorry, A conjugate transpose is equal to A. A conjugate transpose is equal to A. This will be actually A. This is this. Okay. This is conjugate transpose and skew Hermitian matrix. Skew Hermitian matrix means এটাই বুঝি তো A square matrix is said to be a skew Hermitian matrix if A equal to theta equal to minus of A. Then it is called skew Hermitian matrix. I think it is clear. Skew Hermitian matrix কি আর আমরা পরে ডিটেইলসে দেখব। এখন শুধু ম্যাট্রিক্স যে প্রকার মানে ক্লাসিফিকেশন অফ ম্যাট্রিক্স, টাইপস অফ ম্যাট্রিক্স আমরা দেখছি। ওকে, তো এগুলো ছিল আমাদের ম্যাট্রিক্সের ধাপ, মানে এতগুলো ছিল আমাদের ম্যাট্রিক্স ধরনের বিভিন্ন টাইপস অফ ম্যাট্রিক্স। আশা করি বোঝা গেছে। অ্যান্ড নেক্সট লেকচারে আমরা আরও অ্যাডভান্সে যাবো আস্তে আস্তে। নেক্সট লেকচারে আমরা যেটা শুরু করবো সেটা হচ্ছে আরও অ্যাডভান্স শুরু করবো সাবম্যাট্রিক্স। তো বারবার বলছি যে এটা এখন নর্মাল চলছে, যত দিন যাবে তত আস্তে আস্তে আমরা প্রচুর হাই লেভেল উঠে যাবো। তো মানে যতক্ষণ না পড়া হবে, যতক্ষণ না প্র্যাকটিস করা হবে, ততক্ষণ কিন্তু কিছু হবে না। এটা মাথায় রাখতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে, পরিশ্রম ছাড়া কিছু নেই। বারবার বলছি তোদের যে আমি যা কিছু করেছি সেই রাস্তায় হাঁট, সেগুলোকে বোঝ, যদি কারো কোনো প্রবলেম হয়